Kana ta searching a internet wanne platform ne za ka fara da zai baka damar samun kuɗi a cikin sauƙi. Wow, this video is for you because a cikin wannan bidiyon na kawo wani sabon platform da zai baka damar samun kuɗi online a cikin sauƙi. Imagine ka ɗauko wayarka kamar haka domin dubawa sai ka ga alert yana shigowa automatically kamar haka. Wow. Very cool, right? A cikin wannan bidiyon zan yi bayani step by step yadda za ka yi amfani da wannan platform, saboda ka biyo mu tun daga farko wannan bidiyon har ƙarshe domin akwai bayani mai matuƙar muhimmanci game da wannan platform. Daga farko wannan platform ne da yake da high profit, ma'ana za a iya samun kuɗi da shi sosai da sosai kuma a cikin sauƙi. Withdrawal nashi automatically ne, sai dai matsalan shi ne yana da risk sosai, domin kuwa dukkanin platform da yake da high profit wato daily profit ɗin shi yayi high, to za ka ga wannan platform yana da riski sosai. Saboda haka idan za ka yi investment kai investment a cikin daidai lokaci, domin wannan zai baka damar samun kuɗi sosai da sosai. A cikin wannan bidiyon zan nuna ma step by step yadda za ka iya samun at least 10,000 kowace rana for free a cikin wannan platform idan ka biyo mu step by step. Saboda haka ba ta da ɓata lokaci ba, mu je a cikin bidiyon. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Link ɗin wannan platform yana a description na wannan bidiyon. Kana danna shi ba tare da ɓata lokaci ba, zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. Daga farko za ka saka number wayarka, sa'annan sai ka zo a gefen recaptcha, sai ka saka recaptcha da ka gani a gefe, ka saka password, daga nan sai ka danna akan sign off. Daga nan zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. A wannan page za ka ga ainihin bayanai da kuma investment plan daban-daban da ke cikin wannan platform. Ka jarraba yin scrolling a ƙasa, za ka ga ainihin plans daban-daban, abin da Hausawa suke kira iya kuɗinka iya shagalinka. Amma a cikin wannan process din ba mu yi focusing mu koma a sama mu duba akan plan na farko wanda shi ne na 2,000. Za ku ga cewa minimum farawa 2,000 ne, kuma daily return ya kai 400 da naira 10, wanda is totally high. A cikin wannan platform din idan ka yi investment da wuri za ka iya samun kuɗi da shi sosai da sosai. So mu kaddara kana son investment a cikin wannan na 2,000, abinda za ka yi ainihin duba shi kamar haka. Idan ka duba za ka ga daily return 400 ne 600, sa'annan za ka ga cewa validity period ɗin shi kwana 50 ne. Idan ka duba ƙasa kuma za ka ga ainihin total profit abin da za ka samu. So domin yin deposit sai ka zo ka danna akan deposit wanda yake a ƙasa, kai tsaye zai kawo maka wannan paging. So idan ka duba a can sama za ka ga cewa kawai za ka iya saye ne da ticket. Idan ka duba ni kuma a balance nawa ina da 5,000. Wannan yana cewa kai tsaye na riga na investment a cikin wannan platform. So don haka wannan kuɗin da su cikin balance nawa, abin da zan yi shine zan iya amfani da su in sake investment again, kuma zan iya withdrawal kai tsaye ba tare da na tsaya sake yin investment ba. A cikin wannan bidiyon waɗannan balance da suke kan accounts nawa ba zan investment da su ba, zan yi amfani da su domin nuna mana yadda withdrawal yake a cikin wannan platform. Bayan ka zaɓi amount kai tsaye ka danna deposit, zai kama ka wannan paging, sai kai selecting na banki wato bank A ko bank B and bank C. So kai tsaye sai ka danna akan bank A misali wanda ka zaɓa, zai processing, zai kama ka page kamar haka, za a kama ka notification, sai ka danna akan OK. So babban abin da za ka mai da hankali a kan shi shine narration. So bayan ka buɗe beji kamar haka, ka yi copy na account number, ka je kai tsaye a cikin application ko kuma bankin da za ka yi transfer da shi. So kai tsaye domin ba da misali zan shiga a cikin ainihin Pampay nawa. So bayan na buɗe shi kamar haka, misali na saka account number, na saka amount da nake so in transfer. Abin da zai faru shine zan koma a cikin ainihin wannan paging kamar haka, sai in yi copy na narration. Wannan narration ɗin idan na yi copy shi kai tsaye zan zo a nan wurin da aka saka description ko kuma note, sai in yi pasting na wannan ainihin narration ɗin. So ka tabbatar ka saka shi a nan, domin idan baka saka ba payment ba zai yi successful ba. Bayan ka kammala payment kai tsaye za ka zo ka saka ainihin sunan account naka wanda kai amfani da shi wajen yin deposit a cikin wannan ainihin platform. So sai ka saka sunan misali kamar yadda na saka nawa akan haka, sai ka zo ka yi submitting ba tare da ɓata lokaci ba. So kai tsaye za su saka maka kuɗinka akan dashboard wanda za ka gan shi a gefen da aka rubuta ticket. Idan kuma already kana da kuɗi a cikin account naka na wannan platform kamar yadda nake da shi, kila ka yi inviting kana so ka investment, so kai tsaye sai ka danna akan pay with balance. So kana danna akan pay with balance, sai ka danna akan deposit, kai tsaye za ka yi investment ba tare da ɓata lokaci ba. So bayan ka kammala investment naka successful, abin da za ka yi shine sai ka danna akan order. Kana dannawa akan order nan za ka ga ainihin dukkanin product ɗin da ka saya kuma kake samun kuɗi da shi kamar haka. So za ka ga dukkanin percentage ɗin da abin da kake samu da kuma
validity nashi anan yake bayyana. So kana register kai tsaye za su baka 200 dama tun asali, sa'annan za su baka product wanda na 5,000 ne, wanda a kullum zai rika baka 50 naira a cikin wannan platform for free, wanda su ma idan sun kai minimum withdrawal zaka iya withdrawal ba tare da kai investment ba. Hanya ta biyu da zaka iya samu da ita over and over again shine hanyar referral. So sai ka zo ka danna akan team. Bayan ka danna akan team, kai zai buɗe maka page kamar haka. Idan ka duba suna bada 35% automatically na ainihin level 1 referral, wato the first level naka za su baka 30%. Bayan haka nan daily reward nashi za su baka ainihin 10% daga ciki a kowace rana. Misali idan yana samun ainihin 10,000 a kowace rana, so daga ciki kai abin da zai kasance naka shine 1,000, saboda shine 10% na 10,000. So yanzu misali mutum 10 sun yi rijista a ƙarƙashin ka, kowane daily profit nashi yana samun 10,000. So kai za ka riƙa samun 10,000 kenan a kowace rana, wanda yake is for free. Bayan 30% kenan da suka baka na ainihin invitation reward. Bayan haka kuma suna ƙara maka naira 100 a sama, wanda kuma su ma idan sun gayyaci wani duka za su baka wasu percentage daga ciki. So wannan hanya ce da zaka samu kuɗi da ita sosai da sosai. Sai dai kar ku manta platform ɗin mafi yawan su irin waɗannan masu high profit ba jimawa suke ba ta dogon lokaci. Abu na gaba za mu magana akan shine da zaka saita bankin ka domin withdrawal. Zaka danna akan buying bank card. Kana dannawa akan buying bank card gashi can a sama, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. Daga farko zaka saka ainihin sunan account naka, wato sunanka da ke kan account naka. Sa'annan bayan ka saka sunanka kai tsaye kamar yadda na saka kamar haka, abu na gaba da zaka yi shine sai ka zo ka saka ainihin account number. So sai ka saka account number kamar haka ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan ka saka account number sai ka yi selecting na banki. Idan ka duba akwai bankuna daban-daban, sai ka zaɓi wanda kake amfani da shi. Ni ina amfani da Famfe, don haka zan zaɓe shi. Bayan ka zaɓi bankin ka kamar haka, kai tsaye abinda zaka yi shine sai ka danna akan submit. Automatically za a ce maka kai binding successfully. Za su kai ka withdrawal page kai tsaye. Sa'annan idan ka duba a sama za ka ga za ka iya withdrawal 24/7. Sa'annan minimum withdrawal 1,000 ne, babu wani fee. Sa'annan kuma arrival cikin awa 1 ne, amma kuma suna zuwa gaskiya a cikin 'yan sakanni, kamar sakan 20 ko 10. So abin da za a yi shine kai tsaye sai ka saka amount kamar haka. Misali zan saka 5,200, sai ka danna akan withdraw now. Kana dannawa akan withdraw now, kai tsaye zai nuna maka cewa withdrawal yayi successfully, don haka za su saka maka ainihin withdrawal a ƙasan withdrawal request. Idan ka duba it is under processing, saboda haka za mu bashi sakan 1, 2 zuwa 20 kamar haka. Za mu ga cewa har kuɗin sun shigo successfully. So da za mu koma a cikin ainihin platform ɗin kamar haka, sai mu yi refreshing na wannan pagin. Kai tsaye za ku ga cewa ya nuna success, ma'ana withdrawal ya kammala successfully. So abin da za ka yi shine domin yin inviting, za ka koma a cikin ainihin pagin kamar haka, ma'ana za ka koma back. Bayan ka koma za ka ga inda aka saka my referral link. So sai ka danna akan my referral link. Kana danna akan my referral link zai kama ka page kamar haka ba ta da ɓata lokaci ba. Ka danna copy ba ta da ɓata lokaci ba, ka yi sharing WhatsApp, Instagram, TikTok zuwa ga friends naka. So abu na gaba shine idan kana da wani issue, idan ka duba a ciki za ka ga inda aka saka support, ka danna shi ka zaɓi Telegram. Kai tsaye zai kawo ka pejin su. Idan ka duba ma suna online, so da haka kai tsaye za ka iya ba da issue ka sai su duba maka. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan kun ji daɗin shi. Ina tunanin yi mana bidiyo full course akan yanda za ka ƙirƙiri website da kuma yanda za ka samu kuɗi da ita, wanda yake it is absolutely beginners friendly and it is free. Idan kuna buƙata ku sanar da ni ta comment, insha Allah zan muku wannan bidiyo.